Wakati sisi tulikuwa watoto wadogo, tuliona hapa ikiwa ni msitu. Miaka ilipoenda, tukaona sasa watu wameanza kufyeka misitu, kuangusha miti kwa minajili ya kupata mashamba. Uvamizi wa binadamu na kuendelea na shughuli zao ndani ya msitu Mau ni jambo linalopingwa kwa kuwa linahatarisha uwepo wa mojawapo wa vyanzo vitano vya maji nchini Kenya na kuathiri mazingira ya msitu wa Mau. Ni dhahiri kuwa pasi ya mto Mara kusingekuwepo na kivutio kikuu cha ajabu cha 7 ulimwenguni, ambapo wanyama kama vile mbogo na hata punda milia huvuka mto huo na kuingia nchini Kenya kutafuta lishe na maji kisha kurejea baada ya msimu huo kukamilika. Hiki ni kivutio kikuu cha utalii sehemu hii ya Mara kinachoingizia pato mataifa ya Kenya na Tanzania. If you look at satellite images from the 70s and you compare with what we have now, you'd find that almost 30% of the Mau has been cleared. But that decline was very rapid, I think 2 to 3 decades ago. Now the situation is gradually improving. And I can attribute that to participatory forest management, where everybody is participating in forest management from the communities to the government agencies. Lakini je, unafahamu chanzo cha mto Mara? Safari ya maji yanayounganishwa mito kadhaa hadi kuwasili na kubuni mto Mara. Athari mbalimbali zinazochangiwa na shughuli za binadamu ndani ya msitu Mau, kingoni mwa mito mbalimbali kutoka kwenye chanzo cha mto huu hadi mto unapoungana na kuingia katika mazingira ya Mara. Je, kuna jitihada gani kuhakikisha vyanzo vya mto wenyewe vinakuwa katika hali nzuri au kuboreshwa zaidi kwa manufaa ya siku za usoni? Haya ni makala ya chanzo cha mto Mara. Safari yetu ya kukitafuta chanzo cha mto Mara miongoni mwa mingine ilitufikisha kitovuni mwa msitu Mau, msitu ambao ni mojawapo ya vinu vya maji nchini Kenya vinavyolindwa kwa hali na mali licha ya binadamu kuuvamia na shughuli zake na makazi. Msitu ambao unakumbwa na athari mbalimbali, kuu zaidi ni ukataji kiholela wa miti asili. Hii ni chemichemi ya maji ambayo tayari inaanza kutiririka katika chemichemi maalum ya ENAPUIYAPUI ambayo ipo katika msitu huu wa Mau ambao uko umbali wa bahari, yani usawa bahari wa mita 2996. Maji haya mtazamaji, kama unavyoona, yanatiririka moja kwa moja yakiwa masafi kabisa, yanaenda kutengeneza mito mitatu katika maeneo haya, mito muhimu sana. Kwa mfano mto wa Njoro, mto wa Molo na mto wa Mara. Mto wa Njoro na Molo unasalia katika maeneo ya Nakuru na kutoa shughuli mbalimbali ambapo zinafanya za usaidizi, lakini mto wa Mara ambao ndio maalum zaidi kwa manufaa ya matumizi ya binadamu na hata wanyamapori na vile vile hata wanyama kufuga ambao karibu hapa, unatiririka na kuendelea tena, unaingia hadi katika sehemu za mbuga za kitaifa kama vile ya Mara hapa nchini Kenya, na kisha unakatiza unaingia sehemu ya Serengeti nchini Tanzania kabla ya kuelekea sehemu ya kaskazini hadi katika maeneo ya Musoma ambapo maji haya mtazamaji yanaingia katika ziwa Victoria. Kiptunga Forest Station is one of the area that we have so many species of trees, and fortunately this station it was not excised, because inside the station we have people who are living in the forest. We have residents who are living in the forest. That is the Ogek community. During those times when there was that excision, these people of the Ogek community resisted the excision. Na hii ni chemichemi ya ENAPUIYAPUI, chemichemi kuu ya chanzo cha mto Mara unayotiririsha maji ya matumizi mbalimbali hadi katika sehemu za kaunti za Bomet na Narok kupitia mikondo midogo ya vijimto ambayo inaunganisha hadi mito mikubwa. Ni sehemu ambayo katika miaka ya jadi ilikuwa pana sana, yenye miti mingi ya asili na kutoa maji mingi yenye ubora wa hali ya juu,
lakini katika miaka ya majuzi imepungua kwa upana. Hali kadhalika idadi ya maji yatokayo katika chemichemi hii ya ENAPUIYAPUI. The main challenge in the swamp has been pressure, especially from deforestation over the past 5 decades. Because as you know, in Kenya we've lost more than 25% of forest cover in the last 40 to 50 years. So this area has not been spared also. So this source of the river has deteriorated over the years in terms of its function in providing the flow regime for the Mara River. Hii chemichemi tumekuwa tukipiga kelele mara kwa mara, tukiomba serikali kuu wakuje tuiweze kuiweka waya, ili tuiweze kuiweka waya area hii iwe ni area ambayo imetengwa kwa sababu ya chemichemi hiyo maji. Miti iliyosalia kwenye chemichemi ya ENAPUIYAPUI imenawiri vyema, ishara tosha kwamba ni mazingira yenye rutuba nzuri ya ardhi inayokuza miti na kutoa maji yenye viwango vya juu vya ubora. Baadhi ya shughuli zinazoathiri chemichemi hii, ambayo ni chanzo cha mito kadhaa, ni shughuli za kibinadamu kama kilimo na ufugaji wa mifugo mbalimbali. Zikiendelea kukanyanga, maji zinaendelea kuenda chini. Na pia hii watu ambao hii miti, kuna miti ambayo imepandwa huko blue gum ambayo inanyonya hizi maji. Na ile watu wa upande wa chini wataendelea kulia siku zingine za usoni, watalia kwa sababu hiyo miti isipoondolewa na ipandwe miti kama baboons na miti ya kienyeji, hiyo maji itamalizwa na hii chemichemi itakauka. In future they are going to be a threat because as you know that all these people, they have their needs. Because right now as you are moving within the forest, you can see that they have already started practicing Paris. Paris is what we used to call the shaba system. Ukiwa ni mojawapo ya vyanzo vikuu vya maji nchini Kenya, ambao faida yake inapatikana kupitia bonde la mto Mara lililotapakaa katika mataifa ya Kenya na Tanzania. Bonde hilo limetapakaa kutoka kusini magharibi ya Kenya na kaskazini magharibi ya Tanzania, ambapo lina ukubwa wa kilomita mraba 13,750, ambapo kuna mbuga mbili za kitaifa za Mara upande wa Kenya na Serengeti upande wa Tanzania. Asilimia 65 ya bonde la mto Mara lipo nchini Kenya na asilimia iliyosalia 35 ikimilikiwa na nchi jirani ya Tanzania. Using a multidisciplinary approach, all these partners have been brought together, and that's why now finally we have a management plan for the forest and for the wetland. So our main role has been facilitating this participatory approach, bringing everybody together, because ultimately we all have a common goal, but people are pulling in different directions. Kutokana na athari tofauti zinazochangia viwango duni na ubora wa maji katika mito mbalimbali, safari yetu yatuzungusha katika mabonde na mashamba ili kushuhudia aina za kilimo na namna zinavyochangia mazingira mazuri ya vijimto vinavyounga mito mikubwa ambayo inayounga mito inayosukuma maji yake hadi katika mto Mara. Idadi kuu ya wakulima sehemu za nyanda hii ya juu wanatumia mbinu za kilimo kibovu, kumaanisha wanalima wakielekea upande wa bonde liliposhuka, hali ambayo inachangia ardhi kupoteza rutuba yake wakati mvua inaponyesha na maji ya mvua kushuka kuelekea kwenye vijimto vidogo yakiwa na viwango vya juu vya udongo na hata kemikali. I provide a trench here. Lakini kunao wakulima wachache ambao wamepata mafunzo juu ya namna za kuendeleza kilimo sehemu hii. Hii shamba yangu ilikuwa actually very steep. Ilikuwa imeshuka chini. Ilikuwa mteremko. So wakati watu wa WWF came and did some sensitization, I saw that the farm was actually prone to soil erosion. So I had actually to take measures, intervention measures, to prevent soil erosion from carrying topsoil in the farm. Because there was a time the crops actually had reduced. The production had gone down. Really? And one of the measures was actually to stop this washing away of soil through
terraces and through the planting of napier grass just across the farm. Now this napier grass would actually act to prevent, the speed of water, and secondly also to tap the soil from running down the farm. Mzee John Kataa ambaye awali alikuwa chifu kabla ya kustaafu na kuanza kilimo ni mmojawapo ya waliopokea mafunzo ya kuimarisha kilimo sehemu za maporomoko kutoka kwa shirika la uhifadhi wa mazingira nchini WWF. Kataa amepanda nyasi ambazo zinazomsaidia kuboresha rutuba ya mchanga, hali inayohifadhi maji kwenye mchanga kwa muda mrefu na kuboresha mazao yake shambani. It is here actually specifically for soil erosion intervention measures. Secondly, it doubles up also as a cattle feed. Exactly. I normally cut and then I feed the animals. When I have these dairy animals, it's actually good because it increases milk production. Since I started putting these structures in place, the carrying away of soil has been minimized. Soil fertility has come up. The retention capacity, that is soil water retention in the farm, has also, has increased. Kazi ambayo tunafanya na wakulima ni kuwaelimisha hasa jinsi ambavyo wanaweza poresha mashamba zao, jinsi ya kutunza na kuhifadhi mmonyoko wa udongo, ili tuzuie mchanga ambao kwa njia moja ama lingine linaweza kuwanyang'anya rotuba na vile inaweza kuchafua mto Nyongores. Ikifahamika kuwa sehemu iliyo kwenye mteremko kuna matatizo ya mimomonyoko ya udongo, lakini kwao nyasi ambazo wamezipanda zimewasaidia pakubwa kuzuia uharibifu huo na kugandisha mchanga badala yake. After this, I provide a trench here, which is actually a retention trench, so that when water comes down here, it slows that water, and the soil is just deposited here. And the water, the speed of the water has also been slowed down. So it starts now moving on the farm when the speed has been reduced. Ni aina ya kilimo ambacho pia kinarutubisha mchanga wake, huku akipanda aina ya mazao ambayo yanazalisha faida sio kwa mapato pekee bali pia mchanga wenyewe. Tuliweza kuintroduce cover crops like sweet potatoes, viazi tamu, ambaye pia inashika mchanga, inasaidia kuzuia udongo, na vile inakuwa chakula kwa mkulima, kwa sababu hakuna njia ambayo tunaweza ongea kuhusu uhifadhi bila kuangalia masuala ya mkulima apate chakula na pia mapato. Jamii katika sehemu hizi wanaendelea kuikumbatia elimu ya jinsi ya kufanya kilimo bora chenye mazao yenye manufaa, kinyume na wakulima wengine wa nyanda za juu wasiotekeleza kanuni za kilimo bora. Hii ni hali ambayo inayowashirikisha pia kutochafua mazingira ya vijimto vinavyozalisha mikondo inayounganisha mito mikubwa kuelekea ile ya Nyongores na Amala, kisha baadaye ule mto wa Mara. The stream from being polluted is actually the measures that I take on my farm. The measures which I just want water that goes to the stream should be in the first place clean water. We should not be taking the soil. I also try to make sure that the water that is running on the farm should not also take some chemicals. Lakini wakati tulipoanza hii miradi, kwanza ili tuchague eneo hili, tulikuwa tukiona kwa sababu kwa mto Nyongores tuko na streams mingi. So tulikuwa tukijaribu kuona the most turbid river, ile iko na mchanga mingi, na tuko na gadgets ya kupima maji kila mara. Na wakati tulipokuwa tukianza, turbidity ilikuwa juu sana, lakini imeanza kupungua gradually. Vile siltation kwa mito zimeanza kuwa kidogo sana. Sio kama zamani ambayo ilikuwa ikinyesha mpaka hata mchanga inasiva pale watu wanachota maji. So sasa hatuna hiyo experience ya streams ambao watu wanatoa maji imesibwa na mchanga. Huku vyanzo vya mito sehemu hii ya Mau vikiwasaidia binadamu kwa shughuli za kiuchumi, hakukosi athari zinazozalishwa na wenyeji hapa wanaoendeleza mikakati ya muda mrefu ya kuyatunza mazingira ya mito na hasa miti asili. This forest is the source of major rivers.
So if we go to destroying it, it is going to cause a lot of water scarcity in future, because we remove some trees and then the area is going to be exposed. So the transpiration is going to take place and then the water is going to disappear. Lengo letu haswa tulikuwa tukitaka kuiporesha mto Nyongores ambaye inaweka maji mto Mara. Manake mto Mara ni mto ambaye inategemewa na wanyama, binadamu, wakulima, mahospitali, factories na kadhalika. So tulikuwa tukiona kwamba tusipoitunza mashamba zetu ili tuweze kuisuia mmonyoko wa udongo, mito zetu zitaharibika. Safari yetu inatutoa kaunti ya Bomet tunakoachana na mojawapo ya vinu vya maji ndani ya msitu wa Mau vinavyoanzisha mito midogo midogo inayounganishwa na kuzaa mito mikubwa ya Amala na Nyongores, baadhi ikisaidia kuzalisha kazi kando na manufaa mengine. Shughuli mbalimbali za kilimo katika mashamba madogo na mashamba makubwa ya majani chai hadi katika kaunti ya Narok ambako mito ya Nyongores na Amala inapata kuanzisha safari ya mto. Tuko katika sehemu ambapo mito miwili mikuu ambayo inatoka sehemu za nyanda za juu kule ambako tulianzia, yani mto wa Nyongores ambao ndio unaendelea kuingia hapa, na upande wangu wa kulia kuna mto wa Amala, mto ambayo inaunganisha katika kuanzisha safari nyingine katika ule mto wa Mara ambao uko nyuma yangu, na tutaufuatilia vile vile ili kupata kujua unaelekea vipi na hata viwango vyake vya maji viko vipi. Ni mito ambayo kabla ya ubora wa maji na rangi kubadilika kutoka chanzoni inapitia changamoto kadha wa kadha zinazochangiwa na uharibifu wa mazingira yanayotokana nayo. Mto Amala umepitia katika mashamba ya nyanda za juu, na wakulima wengi pasi na ufahamu wanatumia mbinu mbaya za kilimo ambazo huchangia kuharibu ubora wa maji ya mito na vijimito wake. Umuhimu yenye tumepata kwa hii mito mbili, kwanza kabisa imekuwa imekuwa ni sehemu ya kutumia maji ya kutumia kwa manyumba zetu. Ya pili, mambo ya irrigation. Mashamba yetu zingine imekuwa irrigated kwa sababu tunatumia hii maji kuirrigate mashamba. Sawa, tumepata mazao ya shamba yetu kutoka hii maji. Uchafuzi wa mto huu haswa kuna vitu kadhaa wa kadhaa ambavyo vinachangia. Mojawapo ni michanga ambayo inatoka kule juu, na pia kuna uoshaji wa magari ndani ya mto ambao sasa unaona kuna uchafuzi mwingi ambao unaingiza mafuta ya magari, mapikipiki na vitu vingine haswa kama matrakta na hivyo vingine vyote. Unajua kuna watu ambao wananyunyuzia mashamba madawa ya kuua wadudu. Sasa inaponyesha maji haya yanabeba yale madawa ukielekeza mto wetu. Hapa ndipo hali halisi ya wekundu wa maji, dhihirisho tosha namna mazingira ya nyanda za juu yanavyochangia uharibifu wa mito ya Amala na Nyongores. Njiani kuelekea mto Mara, uchafuzi unaonekana wazi. Lazima sheria ya nchi ilinde, iwekwe, alafu ili ilinde hiyo ukingwa ya hizi mito mbili. Hatua kwa hatua kingoni mwa mto Mara, baada ya kupatana na mito ya Nyongores na Amala, tunashuhudia uharibifu ambao ulio wazi wa binadamu. Kuna miti ambayo tulikuwa tumepanda hapa na imepebwa na maji. Huku nyanda za juu zikiendelea na kilimo kibovu kinachoharibu rutuba ya ardhi na mmomonyoko wa udongo. Sehemu nyingine wanaosha motokaa, pikipiki, huku maji yake yakirejea mtoni yakiwa na chembe chembe za mafuta, huku wengine wakitupa taka mtoni na kadhalika. Tuliamua kupata vipimo halisi ili kubaini ubora wa maji ya mto Mara. Sasa kuna kemikali hapo, tutaipimia kutumia kifuniko hicho. Uweke tu kidogo hapo, alafu uchanganye. Sasa tunaweka on hapa.
alafu sasa inaonyesha ule mchanga ambao unapatikana. Haswa kusudi tufanye hivi ni chue ule uharibifu ambao unapatikana kule juu. Sasa tutachua ni ukulima ambao unaendelezwa vibaya, ambao unasababisha mto uwe mchafu namna hii. So hivyo ndivyo tunafanya, na haswa tukijua sasa tunaenda sasa kupeleka ile inaitwa sensitization, wa kuwaeleza watu jinsi ya kupunguza uharibifu wa ukulima mbaya huko, ukulima mbovu huko sehemu za nyanda za juu. Joseph ni msimamizi wa muungano wa watumia rasilimali maji sehemu ya Mulote iliyoko mpakani mwa kaunti za Bomet na Narok. Kama mwana mazingira, wao huishauri jamii kupanda miti huku wakizingatia kutoyachafua mazingira kingoni mwa mito mfano huu wa Amala. Tuko na mradi ambao tunaita River Bank Protection. Tunapanda miti ambayo ni miti ya marafiki ya maji. Tunapanda kando kando ya mito. Pia tuko na mradi wa kuwajulisha watu umuhimu wa kuhifadhi kando kando ya mto ili wasipoteze mchanga. Mchanga sasa usimomonyoke kwenda katika kupelekwa na maji. There is improved coordination because previously you'd find the communities are alienated from forest management. KFS, before the Forest Act was enacted, which is very strong on community participation, that's in 2005 and revised in 2016, the role of the community was not very strong. It was the government managing the forest basically on their own. And then even within government, there was a very heavy sectoral approach where water are doing their things alone, forest sector, agriculture. But with this multidisciplinary approach, everybody is brought in one room and planning is done together so that you don't find overlaps or people duplicating efforts. Lakini licha jitihada zinazoezekwa kuepusha hasara siku za usoni, uchafuzi wa mazingira umeendelea kushuhudiwa kingoni mwa mito. Na ukienda kumwambia mkulima uache hapo kwa mambo ya uhifadhi, anakuambia hii ni shamba yangu pekee na sina shamba ingine, chakula nitapata hapa, ng'ombe zangu zinakulia hapa, kwa hivyo sina mahali pengine pa kwenda kulima. Polepole mto Mara unasonga na kuingia katika sehemu ya Mara Triangle. Hii ni sehemu yenye mchango wake wa uimarikaji wa uchumi kupitia utalii. Hapa panapatikana kivutio cha ajabu cha 7 cha utalii, ambapo ni kivukio cha mbogo wanaoingia nchini Kenya kutoka Serengeti, Tanzania, ili kupata nyasi ambazo zimemea vyema katika sehemu hii. Hivyo basi wanyamapori nao wakiutegemea mto Mara kwa uendelezi wa uhai wao. One is to support the efforts of the government through the issue of conservation of Mau forest, because without the Mau, then the Mara River will not be in existence. 2, as an organization, we have researchers whom we have put in place to help us do research on water and water level. Ni mto ambao faida yake ipo wazi kwa wanyamapori, hivyo basi kuwavutia mahoteli kando mwa mto Mara. Ni hali ambayo inayochangia uharibifu fulani pia katika baadhi ya kambi za hoteli hizo, lakini usimamizi wa uhifadhi wa Mara umeweka mikakati madhubuti ya kuzuia uharibifu huo. We tend to regulate campsites inside or around the Mara River, the riparian area, so that those who are doing camping are only allowed to do it for a maximum of 2 weeks at a time. Once the 2 weeks have elapsed, they are allowed to vacate. That is one effort to ensure that destruction of that particular scene is not exhausted. Na baada ya kufuatilia kianzilishi cha mto Mara maeneo ya ENAPUIYAPUI ambayo yapo katikati mwa nyanda za juu katika msitu wa Mau kule, huu ndio mto Mara ambao sasa umetiririka na unaendelea kupenyeza katikati mwa mbuga hii ya kitaifa ya Masai Mara hapa nchini Kenya na kuingia katika sehemu ya Tanzania kule kupitia
sehemu za Serengeti. Ni mto ambao bila shaka manufaa yake tumekuletea. Kwa mfano, unatoa usaidizi kwa matumizi ya nyumbani na hata katika sekta ya kilimo hapa nchini Kenya kule maeneo ya nyanda za juu, lakini athari zake ni mbalimbali. Hivyo basi wito unaendelea kutolewa na washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba katika siku zijazo huu mto utasalia jinsi ulivyo na athari zake zitakuwa zimepunguzwa katika kuondoa uchafu ambao unaoingizwa na kutiririka katika mto Mara. Ali Manzu nikiripotia makala haya maalum kutoka katika mbuga ya kitaifa ya Mara.